Okay, welcome everybody. Today we will deliver our introductory remarks in Kurmanji, and we will paste the English language translation into the chat on Zoom and into the comments on the YouTube channel. Dr. Esther Spate, our guest, will deliver her talk in English, and our very own inimitable Mamoster Zeydan will offer live Kurmanji translation of her remarks. خوشکو براو هوالین هجا هون بخیر هاتن ایرو سمینار ما به دو زمانه امی پیش گوتنا خواه به زمان کرمانجی بیجم بره امی خواه بدن ناس کرن و امی میوان خواه هجا دکتر استر شپیت بدن ناس کرن به زمان کرمانجی امی ورگرین یعنی ترجمه انگلیس ده چاته ده دینن ده چاتا زوم و با تماشیوان یوتیوب لچاتا یوتیوب. پاشه دکتر استر وی گوتنا خواه بیجه به زمان انگلیزی و مامستا زیدان وی بدو به زمان کرمانجی ترجمه بکه. I hope that's clear. It's clear enough. Thank you. Yeah. شاغو همو بخير. هون همو بخير هاتن. از زيدان خلفم از نبيسفان ورگير و ريبريش بروجه شنگال لفسم از لدردورا وانشي روك و استرانا مزن بوم و المالك دكو وراستيد كر وما قهداريا جيروك و استرانا دابيرا خوكر. وقتی از وگرگان مگوند تلفزيون هبو و هكا تلفزيون هبا یکیش ما گهداریا جیروک و سترانا ندکر جیروک به هات نگوتن المال ده بتنی وقتی كهرب نبا بیرا دا بیرا مجی سستر دبو هنگی چیرو کم گوت با جبر گوتنه و وگیرانه اف چیرو تینا پاراستن و بگوتن و وگیران و داد پشتی قدم گو هستنا دا پیرامه مدید اف چیروک یدی المال مده ناینا گوتن پشتی یکیش پشتی وی کم دست به لگریانا چیروک و سترانا کر مجمتا خود دست بکر دورا وی از شاند ما بعد شاند چیروک بیج و ستران بیج دی و وسا هر چیروک بیج و ستران بیج شاند ما با چند چیروک بیج و ستران بیج دیج وكزاروكا كي عقلوي هاتي تعريب كرن بريا مدرسة عربي وتلفزيون عربي ما نو وهنجي زاني كو چيروكو سترانة دابيرا ما چيروكو سترانة خلقي ازدي هموينة وهنجي اسبي حسيام هكا لتنقابيا نماينة دين بريشان سالة ما ماري وكريستين ناسكرن بونه هوالد ما وهفكارد ما مال سر پیش دبرن و رخصتن و رخصتنا بی پروژه و مرة گهشتنا اویده ما ارشیوا توتو آواکر فستیوال توتو برخصت بتیمه میج 12 کساره و نها وان سمینارا به هفره پریوت بن دا ام دانوستاندنا نیوا ازدیاو لکولینرید انترناسیونال کورتر و زیادتر بکن و دا ام ارشیوا خواه بینن برچاوید هم بینن برچاوید خلقی ازدی و هم جی جواکا لیکولی نره از نها مجالی بدمام ماری و کرستین بلا خواه بدنا ناس کرن و مهبانا ما استر جی پیشکش بکن. ناوی من کریستین روبینزه و از پروفسورا فولکلور و کفنشوپیا نهست بار یا باشوری روژاوای آسیا یان جی روژلات ناوین لزانینگه ها اکسیتر لانگلتره و بو 30 سال از وی کلینه لسر چند و دیروک نزدی اندکم
و جبروی فرمانات تالی یا هاتیه سرخلکه ازیدی من بالا خواه به تمانی دا سرپرستن و مایینا چانده و پروژه اما شنگال لیفز ممکن بو بتایبت جبر هبونا شریک ما یندلال زیدان و هوال وی اماد هر دو شاعر و ورگرین و جدل و جان خمخورین دیروک و ادبن دفکی ین خلک خوانه وان هر دو تیمکی جدا کسان پیکانین که همو ایرو لویدره بمرانه تم باش ناوی من ماریلا بروزا الشاعر وورگير وبروفيسورم از دامزرينير وريفيبرا كاشكولم ناوینده چند هنری لزنینگه امریکی یا عراقی لسلمانیه. داتابیسا کاشکولیک جی داتابیسن دیروکا devkiye هاری مزنتیرا لی روژیلاتا نوین. می چند پروژهن دیروکا devkiyen مزی نوگرینگ لسلمانیه و موسیل و نوها لشنگالجی بخواهر کرتینه. هون همو بخیر خاتن سمینار ما. شنگال لیفز پروژه‌کی دیروکا دفکیه و 12 خمخوری چند ازدی بریبه دبن دا لکولینه هم لسر ادبی ازدی یه دفکی یه گول تنگان پیانه ماینه ده و هم جی لسر جنگه ها پارستنا وی بکن بریا چیروکی جیان استرانبیج و چیروک بیج و گهدار دوان لجباکا ازدیه لشنگاله تاوتاو ارشیوا ما دیروکا دفکیه بسر خوهاتیه ببیرا خلکی ازدی هم جناف خلکی ازدی و هم بدستین خلکی ازدی بریا پیشکش کرنا چیروکین جیان چیروک بیج و ستران بیج و گهداروان لجواکید کو دوی داویه ده ما شاهی بجیان و بیرنوان کر بریا فستیوالا تاوتاو یا تیما ما ری خستی لگلیه لعرشی البستونه مها چار شنگال لیفز پروژه کی نبتنه پرستنه رایه لی جدانوستاندن زانین جی رایه تاو دسته که جزانین خواجی یا خلک ازیدی لسر خواره یا به ادبی دفکی ازیدی و سرهاتین خلک ازیدی گهشتی ما که وان خم خواره چند ازیدی کم کریه هم جی خلک ازیدی را و هم جی خلک دروی جواک ازیدی را اف سمینار وکی پیکول مینا و آوا کرنا دیالوگه که لناف اکادمیسین و ویکولینر دا جالیه و تیما آرشیو تاوتاو و گودار نزیدی جالیه کردی و اف سمینار زانینا غریبا نادنا excuse me ev seminar zanina غریبا نادنا پیش وکی زانینا بتنه لی ارمانج دکن دانوستاندنا لنیو زیدیان و وان ویکولینرن جدروی خلک یزیدی هزدارتر و زیده تر بکه. The Shingal Live staff tries to embody a balance between outsider and insider researchers. We did invite two fantastic researchers from within the Yazidi community who hold university posts to present as part of these seminars, but for political reasons, for their own safety, they did not feel they could participate. That's an injustice within the field of research that our team really hopes to be a part of changing in the immediate and long-term futures.
دكتور استر و دور 20 دقیقه لسر کار خواه جمره بپیوه. ازه جواره ورگر نه از لی که مامسته زیدان جواره ورگرینه سر کرمانجی ورگراوی و بپدوش دقیقه. اوکی یعنی استر و بپیوه و پاشه زیدان وی بپیوه. لپاشره امی مجال بدنا پرسیاره دجیه چت دجیه Q&A دا. شکر مخوا اگر دابن هکا اف سمینار و هیدی در باس به جبر ورگره. ام هفی دارن هر دو زمان بین بهیستن و ام هفی دارن که هسکی گودار پیوه استر فیم بکا. تشتکی دیجی هیا وقتی ورگارندنه و وقتی که زیده تر بدامه ام بگوتنه استر بفکرن و ام هفی دارن اف وی گالا ما گرمتر و دولمنتر بکن. از ایروج دکتر استر شپیتره ورگره بکم واتاوی اوکو زی وفادار بم ج ورگراندنا بیباویره لی واتاوی نه اوکو از بیباوی الهب یا تیما مجی یا شنگال به همو تشتی او دبیجیره لهفته شنگال دانستاندن زانینه دپیش ام نرینت همو مهبانت سمینارت تو به بهر و قیمت دبینن وگ دانستاندن که زانینه. And Christine, just a note to everyone before we introduce Esther today, if you have questions throughout our conversation, throughout Dr. Esther's talk, please leave them in the Q&A section in the chat in Zoom or on the comment section in YouTube, and we will collect them and be so excited to ask them at the end of Dr. Esther's talk. اگر پرسیاره گو هبه السر زوم السكشنا Q&A دادين پرسیارو برسبه یا السر كومنتد يوتيوب. گلکی کیف خوشنی رو بخیر هاتنا دکتر استر شپیت بکن. جسال 2002 و دست بکار خواه لیه میدانی کر لباکور عراقی. و سال 2013 و فیلم که دکومنتری انتروپولوژی یه عجب چکر به نوع لسر شوپا تاوسه Following the Peacock که ری و رسم تاوس گرانه با اوایی که دل گرم تینا پیش چاف وکی که ده هاتن گران لشنگاله نبگل کی بری فرمانه. استر دکترای خواه لسر رگن آنتیکی یه داوین لأدبیات دفکی یا ازیدی خواه کریا لزانینگه اوروپا ناوینه. جوی پیوه استر چند گرانتین وکولینه ورگرتن جی صندوق هنگاری یا وکولینا و جسازیا فریتز تایسن و ابو لیکولینه را میوان لزانینگه هایدلبرگ و زانینگه رور لبوکم لألمانیه. دکتر استر مرق تایبت شقاول و بیت و سبق نولی ین زیدیان و دست نویس کرنین وان مرحیه. و تیگه هشتنا زیدیا لسر تیگه ها کتابه لناو زیدیان ده. مرقق و مزن لسر دیروکا دفکی یا زیدی یا وان 10 سال داوین ده هیه که مرقا ما جی لتیما شنگال لیفز ده و رول اوله لپیکاتنا ناسنامه ازیدی ده لچرچوه سیاست عراقی یا نوجن ده. I would like to invite Dr. Esther to begin her talk just as soon as Zeydan has translated these words. She just said.
I'd like to begin. Okay. نهامي مجالب دا دكتور إرستر شبيت دا presentation أخوش مرة قوتار أخوش مرة بش. كرمك. Floor is yours, Esther. Yeah, thank you. I seem to be having some technical problem. So thank you very much for your invitation. And thank you, Zedan, for translating what I say. I don't feel up to doing it in Kurdish. So first of all, I have a confession to make. When I started doing my PhD, I was not planning to research Yazidis. I was interested in the religious minorities of the Middle East, and I wanted to combine my earlier studies on the religious landscape of late antiquity and early Middle Ages in the Middle East with research on contemporary living groups. Actually, my specific interest was the Alawis of Turkey. بجي شاغي وهم بخير و سپاسیا مکر بر گوما او خوندی که لیا بیس و گوتاری جوار بیجه بری هر تشتی تخوازم تشتگی جوار بیجم او جی گو چاغی جارا بری من خواست از بکلنا خویا پی اچ دی چه بکم متخواست يعني لعقلي مدبو از لسر علوية تركيا رتشيكم ل However, once I was admitted to the PhD course, it turned out that nobody was qualified at my university to supervise such a thesis on Alawis. My luck was that one of my professors was familiar with the work of Philip Krahenbrock. Professor Krahenbrock had not only published a number of Yazidi sacred texts, but he also pioneered the study of Yazidi religion as a religion based on oral tradition, unlike earlier scholars who studied Yazidi religion from the perspective of religions based on written text, which often led to a misunderstanding of how Yazidi religious tradition works. بجي لبا وقتي شوي ما بس از دكتوراه خوا سر علويار يعني دستي بكم بجي الويدري الويزان جهه كسك نبو يعني پسپور کو کاربی سرپرشتیا دکتر نامه که دکترای بکه لسر علویه ترکیه را جویه که وقتی وی پروفیسور فیلیپ کرانبروک دیدی کو کرانبروک نبتنی چند گوتار لسر تکست اولی یا قول بیت ازدی اولی را نویسیون لوی متودا که نوجی بکار آنی بو کو متودا که لدیرو که دفکیا ازدیا بگریا بو کو او کسی هری بری بو کو کار بوی متودا کر اوین بری نوها کار لسر ازدیا کرین همو که جه دارید نویسکی بتنی کار لسر ازدیاد کردن لی فیلیپ کرانبروک افتشت گوهارد و جه نرینا ازدیاد لسر ازدیاد نویسم. I found this topic very fascinating, and as Professor Krahenbrock accepted to act as my external supervisor, I set out to write a thesis on the presence of late antique motifs in Yazidi religious oral tradition. وبيجي وقت بروفيسور فيليب كراينبروك قبول قريبي با سرپرشتیا دکترایم بکن نامه دکترایم بکن مدست بنویساندنا آکاری خواگر
أنا خويا دكتوراي لسر الرقي أنتيكي يداوي لقول بيت ازدياد. PowerPoint is working, right? So first I traveled with a grant to Göttingen, where I had access to the material collected by Professor Kranborg, both published and unpublished. These were a great help and confirmed my theory of the presence of late antique motifs in Yazidi religious tradition. بجارة بري از شوما گوتنگن کو ما دست ما كتسر وان كارت هكا بروفيسور كرانبروك كارل سيركلي او كارت كهاتينا وشاندن واويت كنهاتينا وشاندن جي بجي او آلي كاريكا قال لك مزن بون جمرة كو بونا يعني من بشتكيريا تيوريا خوا لسر رقيد أنتيكية كابن لأدبياتها الدينية إزديد. شكر. However, I felt that this was somehow not enough. I could read the text, the sacred texts themselves, but I could not really feel or form an image of Yazidis. I felt that I could not really write a thesis on Yazidis without personal experience with the community and its life in the homeland, Iraq. بجوي هنجي مديد أفتشت نبس مثلا أو جدير البردستي من نبس بون فيجا أشوم دا أزوان قول بيتا بنفس أخوة بيبقهم نفس أخوة بخواندم دا أز بتر يعني جي إزديا فهم بك بيجا مقود أز نكارم يعني نامك دكتورال سر إزديا بنفيسم بي هكا أسشم ناف خلقي إزدي وجيانا خلقي إزدي ببينم لجيهوار دوان لعراقي يعني لشنغال والشيخة ولا الشيخ. In 2002, this was easier said than done. Iraq was at the time under the rule of Saddam and under international embargo. The Kurdistan region itself was under embargo by Saddam as well as international one. Borders were closed all around. Furthermore, as I'm from East Europe, there was no way my university was going to finance my fieldwork, Iraq or no Iraq. By some miracle, I managed to find a job teaching English for an NGO in Duhok. Through a lot of connections, you could say wasta, I managed to get a special permission to travel to Kurdistan region from Syria. Any other road was impossible. I tried going from Turkey, but I got promptly turned back. بجسالة 2002 يعني بسهلية بجملة نوسا بسهليمة أو تشتكر بجي وي وقتي عراق البن حكمي صدام دبو والبن حصار دبو يا عقوبات ادناب دولتي وكردستان يعني هريما كردستان يجي بخوا وي وقتي لبن عقوبات حصاري رژیم صدام دبو ویجا سنور همو ادگرتیبون بجي از شوم يعني از ج روشلاتا أوروبا فريم و أوتشوا سوريا والسوريا يعني بمعجزة درباسي يدهوبو كويل ويدري بريات شند كو أوجرد بيجي واسطة يا هفال وظيفة جديد كار جديد كو زمان إنجليزي ج NGO كيرا يعني
بده ودبيجي اجبارك يعني تيكليد ويب خلقي رهبون و كاري بو درباسي كردستان ببا جعالي سوريا جيك چند جارة أو لتركيا محاولة كر لنهيلان درباسي بيلي ويرخير. So at long last, I was there in Iraqi Kurdistan against all odds. However, I soon found that this did not mean that I just walked into the Yazidi community and started collecting sacred texts and myths like flowers in the field in the spring. In fact, it was quite hard to collect material on religion. بيجي وقتی از گشتی ما کردستان عراقی بيجي سر همو زحمتيا مخوديت يعني الويدري وأسشوم مشيام وكتمنيف خلقي يزدي وجباكا يزدي ومدست بكم كرنا قول بيت يزدي وأفسانة يزدي جيت وكا هكا هون بين الزوزان وبراستي نا يعني I don't see Zozo in your contacts. Who do you want to send it to? وبراستي بالزحمت بو يعني قالك يجب زحمت بو وان يعني تشتي أولي كوم بكن وجخالكي بهيز. In 2000, I don't see Rusty Bezodville in your contact. am I the only one who hears the strange voice coming in? Strange. In 2002 and 3, when I was there, the majority of ordinary people hardly knew anything about Yazidi mythology, or they didn't know how to tell what they knew. What is more, most people, especially the younger, more educated generation, didn't even seem to care. This is something that or has seen a great change after the attack by the Islamic State in 2014. The existential threat against the community has led to a revival of ritual and religious life and an increased interest in Yazidi traditions. But the situation was quite different 20 years ago. بجيل سال 2002-2003 با بتريش خلقي عادي يعني كيم قالك كيم يا تشتك لسر ميثولوجيا إزدير نزانين وان نكاري بحسب كن إجبار السر قالك نزانين وتشتي هرب هنكار بيجن بزحمتر أو خلقي جنج بو هكا يعني كتبونا مدرسة وتشتوي وسا وان يكسر باغا خوا چاندا خوا ندكر لأفتشت يعني بشكلكي مزن هاتا جوهارتن بشتي جينوسايدا سال 2014 أفقفا وجودي لسر جواكا إزدي كير هكا هناك هول شي ببن كو في چاندا دفكي جاركا دي ساغ بكن و أرشيف بكن. So I have said the situation was different 20 years ago. Yes. Just to ودجي يعني روش قالك يا جدابو بري 20 سالة اجنوها يعني قالك جدابو. Just to quote one example, the peacock, I mean the taus,
was walking in the village of Sharia in the fall of 2002. But I only learned about this afterward. None of my educated acquaintances from Sharia thought of telling me about it. The same happened to the holidays of Ida SD and Belinda. Years later, I learned about these events, but it was through local villagers, because by that time my Kurdish improved, so I could make friends directly in the villages themselves, and I didn't need any contacts, intermediaries. Yes. جبتني از يعني وكا ميناك كشورينم وقت طاوس الشارعات هذا جيران البايزة سالة 2002 يكي شوانت هكا بمرة اويت هكا كتينا مدرسة وتشتاده يكي شوان نقوة ما افشماتية جيران يا گرنگاوي تشيش خلقير بجي مبتني زاني گرنگاوي تشيا وقت كورمان جامع باشتر بوي و از شوماني خلقي ازدي و شوما گوندي دوان و مبخوا جوان فهم كلي بجي هر تشتوكا يعني وسا العيدا ازدياجي والبالندج يعني العيدا بالندج There was also the very important fact that by 2002, there were hardly any traditional experts of religion and sacred texts left in the Kurdistan region. I had no access to religious experts living under Saddam's rule, whether in Sheikh Khan, Bazani Bashika, or Sinjar. People were saying that if I wanted to meet Alimdars or real experts of sacred texts, I should go to Sinjar, as there were still many there, at least according to them. The head of the English department at Duhok University even told me that he knew people who could smuggle me into Sinjar over the internal border, but that did not look such a bright idea. This was during the months when we were waiting for the war against Saddam to start, and Saddam's security forces were on the lookout for foreign spies. بجي وهنجي يعني حقيقة قالك جرينكها راسك قالك جرينكها سالة 2002 يعني بزحمت بوت علم داركي يا زاناكي سر قولو بيتت ازديا والسرديني ازديا لكردستان ببيني جبر خلق همو قالك جوان در كدبون كردستان وجا عراق وجد بيجي يك جوان الويدري نبو كوج مرة قالبك وخلقي ويدري يجي خلقي عام قالك لسر نزاني شل شيخان وقت البنت استسدام ده شل شيخان وشل باشيخا وبحسان وشل شنقا بيجي همو قاد قوتا مع علمدارا ببينا اللي من نزاني علمدار لكي دارينا شبركة يعني لورنا معبون يكيج قوتا مقو لازمة يعني تشيا شنقالي كهنك علمدار هيج الويدري ماينة بيجي وكا قوتنا وانو هنجي وبيجي سروكي بشا انجليزي زانقا هادهوكي قوتا ما اسكارم يعني تا بقى شاغي بما شنقالي هكذا بذي اللي بيجي ويهنجي السالة 2002 بيشيا 2006 بيجي ويهنجي دست بحربيبو و هجي خلقي اش اوروبا وش دربي يروشلات نابين حكومة صدام ديد با وان او كاس دقرت ودقودن او كاس جاسوسك جويهنجي وينكاري بقاچاغي شنغالي بوقتي. All the same, eventually I managed to contact various people with a knowledge of Yazidi myths and record some really interesting material.
At the same time, I also came to realize that what really frustrated me at first, that is people telling me things that could not have been part of traditional Yazidi oral lore. For example, about Assyrians, Mithraism, or the Iranian or Persian Babak revolt of the 13th century. These stories were actually also something worthy of academic attention. بجي الباشرة الداوية يعني مكاري از تيكليه بچند خلقي ربكم كو چند ديل سر يعني چند زاينوان هبو لسر ميثولوجي أفسانة و قولو بيت الازديار كو ما چند جوان قالك بالكيش ما بخوا كوم كرد اشوان قول بيتا الجل الهمان دميدا مديد كخلق على هناك تشتات كو بزحمتك عربي بديروكا ازديابا دريبدي تشبريا عبان قول بيت هابي تشبريا تشتين فيسكيبي أو جي كو قالا سريانيات كرن يا ميثرائيا يا إيرانيات كبن ست سالة آسيزدي ولأوجي يعني يعني مجاركة كو دفير روجكي أم بين يعني خواندنا كيل سربك يعني مجاركة بالكيشة جو خواندنا أكاديمير. These stories reflected the flexible nature of Yazidi oral tradition. They demonstrated that what was happening to Yazidi religion in our days, when literacy and books are fast taking the place of oral tradition. And this gave us also some indication how this oral tradition may have evolved in the past, incorporating and adapting ideas from the surrounding cultural and religious pools. بجي اف تشيروكو اويش مرهاتنا قوتن وكا قريدانا كوان بزحمات يعني قريدانا كمنطقي هبال نافدا بجي اوجي سببك جدوان او مرونا هكا لجيروك بيجيده هيك وخلق تشتاج باخو بابي جسر يا تشتني بهيسن الدركة ديجي ل بيراوان دا تيكلي هببي تايبتي بشتي يعني او كتينا مدرسة دا دور 20 سالة بري هنجي لبن حكم صدام دا وتيك اليدوان بخلق يدرو دوراوان را زيدة تربوين بيجا وان افتشجي يعني البيراوان دا تكتنب جيروك وأودوان بخود. When I finished my PhD thesis, it was mostly about historical and philological questions, but I devoted a whole chapter to showing how school education, modern scientific concepts, and recently discovered historical and archaeological knowledge have been shaping Yazidi mythological imagination in the recent decades. بجي وقت ما نعم يا أخويا دكتوراي بداوي أني ملسر چند برسياري ديروكي وفيلولوجي جيرا نبيسي بجمع چابتركي تمام دا ويكيكو أس يعني ويتشتي بناقشين شاوا زانينا مدرسة و علمو زانستن نو و كونسيبت نو زانستن و اف تشتي اركيولوجي هاتي ديتن البان بينجي سالي برينو هذا شاوا
يعني باندورا خوا لسر يعني خيالي خلقي ازدي ولسر جيروك وسترانت وان هشتن. Fortunately or unfortunately, life is not over when one writes their thesis. Once I finished, I felt that I wanted to concentrate on what was happening to Yazidi religious and cultural heritage in our days, and how ordinary Yazidis, that is not religious experts, experience their religion and being a Yazidi. بجي هكا بختي به وبنا بختي به يعني جيان بداوي ناي بناميا كسك يا دكتوراير بجي وقتها ما دكتورا خلاص كري مدخواست از بالا خو بدما سر تشتري دي و يعني أدبياتها أولي يا إزدي و تشاندا أما إزدي الوقت دمي إنه هذا وتشاوا إزديت نها ج يعني أولا خواتيت جهن و أولا خوا الجيانا خوا دبري بدبر. Studying Yazidi religious and cultural heritage has many aspects. And as I started doing my postdoc field research, I always found new questions to be studied. So my topics of interest increased and increased. بجي وقت ما خواندنا خوا لسر شاندا ازديكري اش قالك عاليابا يعني ويش عندك قالك عالي وانيش كينا مروب ليب نيرجي بواقع هر شاندكي وقت ما كاري خويا ميداني كري ديم يعني برسيارد ما زيدة تردبون و مراقا مجي لسر مجارة ادقريدايب ازديابا زيدة تر وزيدة تردبون. My primary interest, of course, was the transformation of Yazidi religion. I was looking at how literacy affected oral tradition, together with the general impact of modernity and the change of lifestyle on Yazidi religion. Again, this had many different aspects. لمراقا منا سركي أو بوشاوا يعني أولا إزدي هاتي قهارتن البان سالد داويدا بان هر بينش سال داويدا بكان بيجا وشاوا بخوندن و نویسانا بريا مدرسة يعني باندورا أوي السر أو أبي نوجنيا لجيانا إزدياد باندورا أوي لسر أولا إزدياد شبو و بي بخوشي جارك دي قالك آليت خوهبون كمرو ليبنيري جوان آلي وانيشكاب. In the past decades, an increasing proportion of Yazidis became literate, and books in Kurdish and Arabic on Yazidis and other subjects became easily available. These days, often books are used and consulted instead of learning from traditional religious experts. This makes knowledge more easily accessible to anyone who is interested. As I have mentioned, today far more people are interested than 2 decades ago. In 2002, younger people thought that religion was boring, while older ones felt that it was in the realm of religious experts. This has since changed. For example, there are now many videos on Yazidi religion available online, created by young people. بجي لبان 10-20
سی ساڵێ چوویدا ینی نویساندن لەسەر ئێزدیا و ئۆلا ئێزدیا زێدەتر بوو چ بە کوردی و چ بە عەرەبی و نوها ینی کتێب لەسەر ئێزدیا پەیدا دەبن و نەوەکە بەرێ بزەحمەتەوەکە 20 ساڵت چووی بزەحمەتە کتێبا لەسەر ئێزدیارە بینی یا مەجبور ببی شێبا ئەلمدارێکی داتە هەنەکی لەسەر ئێزدیارە زانبی جێش بەر کتێب ژ ئالی ئێزدیاژ بەسەر ئێزدیا هاتنە نویساندن و ئەف تشتت کە ینی زانین بە سەهەلتر بگەهەیە بەردەستێ وانێت هەکە مەرەخدار بن وەکەم گوتی ئیرۆ ینی 20 ساڵت چووی بتر خەلک هەیە پاغەخوا بچاندە ئێزدی بکە 2002 ینی خەلکی گەنجێت ئێزدی دفکرین و ئۆل نەتشتێکی گرنگە ژوانڕە ئێدی لێ بەرامبەری وان خەلکی مەزن ژوان مەزنتر کالەمێر و ژنە پیر ژیانەوان هەموو ئۆل بوو لەناو ئۆلێدا دەچوو هات و لێش وەکە ئەس دیسات پیشم تشت ژوێ هەنگێدا هاتینە گوهاردن و نوها کاری ینی وەک میناک دەچیە ئەسەر پلاتفۆرمەکەوەکە یوتیوب و چەند ینی ڤیدوا لەسەر ئێزدیا ببینی و گەنجت ئێزدی چێگرین. Bookishness has a great social impact. Traditional religious experts who learned personally and orally from a master are now disappearing, and young ones do not take over. Kawas complained that their number has been steadily dropping, and they also want their own children to follow different paths and learn a profession, because it would provide them with a more respected and better paid position in life. My impression was that even in Sinjar, the Alamdar and Kaulbej are declining. They are mostly old, and there are no young people to take their place, not even their own sons. بێ نویسکیە و وان کتێبا ینی باندۆرەکە مەزن لەسەر شاندایزدی یا ئۆلی هشتن نوها ینی ئەو ئەلمدار و پسپۆرت تەقلیدی شاندایزدی ئۆلا ئێزدی گێمتر بووینە و خەلکش وان ئەلمدارەوان فێر بوو دا کتێبا سەر ئێزدیارە بنویسن ژ بەروەیەکی ئەو ئەلمدار کێمتر و کێمتر دەبن بژێ قەوال گازناتکن گەلک جارات بێژن هەتا ینی ژمارەمە کێمتر و کێمتر دەبێ ساڵ بساڵ و هەتا زارۆت مەژی ناوێن کاری قەوال بکن و ببنە قەوال ئێدی ژ بەروانە دەبێ کارێکی باشتر بکن و ینی ژیانە خۆشتر بکن شکاری قەوالتی و دژێ وەکە زانینامە ئەلشنگالێژی قەولبێژ گەلێکی گێم بووینە و ئێدماینژی هەموو کالەمێرن و یەک نینە ینی جیهێوان بگرێ هەتا زارۆکە دوانژی ناوێن جیهێدوان بگەن قەول گوتنێت. On the other hand, Yazidi school children now learn about Yazidi religion at school. And since most children now go to school, unlike 2 decades ago, most young people will have a basic knowledge of Yazidi religion, learned not so much through everyday practice, that is lived religion, but through formal education in a canonized or codified form.
This may also mean that local variations and differences as regards myths, holy figures, rituals, even text may disappear. جل عالیه دیتره يعني زاروك الخواندنگه ازدیا السر اولا خوره اتخواندن لخواندنگه وشوية كي يعني أبزارو چند يعني حتى بحدكي يعني تشتكي كيم لسر أولا خوزانن ولسر شاندا خو لنقلك و أفتشت يعني يعني أو زانينجي يعني أبريكا كود اتكهيوان كود كري و أبجي يعني ويبكا حكا يعني فيرزيون فان تشتا زيادة ترببن وكيرتي أف يعني قولو بيتو أو بشتي چند سالة يعني نينا قوتن بتفكي جارك دي يا وندابب I was also very fascinated by the way the concept of book appeared in traditional Yazidi thought. This again covers a wide range of topics. بجي تشتديجي هيك بعلم قالك كيشاي أو بو شاوا إزدي كتابة مقدس فكري وكا كتابة أولي وأبجي يعني چند آليا بمروفكاري خواندن السربك. There is an eternal question of the existence of a secret sacred book. Some just believe that it used to exist, but was eventually destroyed or stolen. However, there are some families who do possess certain types of texts, though these are not the Jilweh or the Meshefi Resh, even if some people think that they are the same. Some of these texts are today displayed, and in some cases, they are also consulted for healing activity. In other cases, sacred books are said to exist in the possession of a family. However, no one is allowed to look at them, which raises the question of what book may mean in an oral tradition. بجي أف برسيارة أهبونا كتابك بيروزا إزديا النيف خلقي ده هاي النيف خلقي إزدي بخوجي ده هاي بجي قالك جارة خلق بهوردك هكا كتابك هبو و هاتا شوتاندن هاتا دراندن يا هاتا دزين يا وندابو برياكي و بيجا خلقت فكري هكا أو كتاب هبو هناك جيرت بجنا أو كتابة أبيروز جلوة وهناك جيرت بجي المصحف راش وكذا أنا خلقي لأب قولوا بيت البردستي ما نا يكي جوان هردو كاينة وكا كو خلقت تفكري قالك جارة تشتدي يعني أف كتابة بيروز إتكاد بيجن يعني كيرتي هبون يا هينا كتك يعني نكاري يعني دستوي بقهيوان جويكي برسيارك دي أفتشتراتك يعني واتهيا كتابة لدفكات يدا تشتشت أف برسيارة أما زنا كجمرة تشدي. We can talk about the magical quality of sacred books or writing here, which takes us to another interesting topic, interesting for me, amulets or nivishkis.
Nivishki comes from Persian and means written, that is a written amulet. However, among Yazidis, not all Nivishkis are written. In fact, most Nivishkis are not written despite their name, but contain sacred soil or sometimes disease given by religious experts. Still, there are special religious experts who create written Nivishkis, and their methods reflect the complex relationship of Yazidi orality with the bookish traditions of the surrounding people. جي أمكارن بحثا يعني تشتي وكا تشتكي عجيباتيا آبان نویساندنا یا كتابة بيروز بكن لناف ازديادة كو بكالك فورما دينا ناقشاندن أو جي كو جيرد بيجن أمولات يا نویشکیس. نویشکی دجاج فارسی ته كو معناوي نویساندن يعني نویساندی كو أو جي أمولات لبا ازدي يعني نا نویشکت ازدیا همو اد نویساندین يعني قالك جي الدافكينا وأب نويشكي جي يعني نهاتينا نويساندن يعني سرقو نادوان دبيجي أو نويسن لي أو نهاتينا نقهشتينا دستيما وكا نويس يا دست نويس قالك جارا يعني الامدارات بيني كوبان نبيشكا جدارا بيجن يعني نبيشكا خوشيكن و يعني ميثود ادوان اون كو تشنديج ج ادبيات تفكير از دي تاثيرا وتاثيرا كتاب البردستوانجي اف نبيشكي تينا اتشيكر جخل كدر دوروان. Even more interesting for me is the practice of kocheks or seers. I know that educated Yazidis do not like to hear about the topic of kocheks, as many consider them frauds. But personally, I think that many of them do a very good work of mental hygiene. However, the reason I mention kocheks in connection with bookishness is a practice of kocheks from the Walat region, who refer to their trance state as falling into book, the book of Malak Fakhraddin, and reading Khwandin. This would be too much to go into here, but this phenomenon is deeply connected with the question of how the concept of sacred text, reading, and revelation can be interpreted in an oral culture. تشتهيجي بالكيشتر بجد تشتهيجي بالكيشتر جيش مرة أو يعني ريورسميت كوچك وشكستيا بجي أزانم كيرتي قالك جبان خواندوانة إزدي أبيت كالشوينة خواندنقها وزاننقها نابي لسر تشتي وسار ببي منجي لسر يعني لسر مجارة كوچكار كيرتي وان حساب دكن وكا هناك بلاف وكا تيغوتن لبا از بخود بینم کاروانجی ای گرنگ ل یعنی پاراستنی ده و بجه از وانجی یعنی دینم هوله جبر گریدانا وان کتابه و کنسپت کتابه الناف ازدیاده کوجرد بیجن كتابة ملك فخر الدين يعني دفتر ملك فخر الدين يعني خواندن
وديجي من نابي أسجلك زيدتر شما أبي مجاري جبر قالك مجاري ديجي هنا مقالة بكن لأدبيات هدف كده. However, as I have already mentioned, my research is not restricted to the question of orality and bookishness. Ritual life and its transformation is also something that I should draw academic attention to. وبيجي وكو مشوار قوتي يعني بقولنا ما نبتني السر دفكاتيه وهبون ونبونا كتابك أبيروز بولنا في زيادة بقولنا ما هر لسر ريو رسمت جيانا إزديا وتشاوا بيشتشونا جيانا وانا عاديجي وتشاوا هاتي جوهارتن أبجي يعني بشكش إيش بقول نعمل سيرفيج. To give you one salient example, the parading of the peacock again. As I have already mentioned, I missed it in 2002 because none of my acquaintances at Bingahi Lalish found it important enough to warn me about its coming. Then when I went back in the spring of 2011, it was not even taking place in Shekhan and the Velat region. The explanation was a threat of terrorist attacks. However, this was a weak explanation because the peacock did walk in the much more dangerous Sinjar. أزي نمونة مجارك يعني ميناتك دماوة أو جي ديسا أزي بيجم تاوز كيران بيجي وقت يزل ويدري تاوز ويهاد باقيران قندكي لي أو خلقي بمرة أو يتكشفون مدرسة وان يكيجي وسا قرنك نديد أو تاوز كيران دا بيجي مورا التاوز كيران بنيرا دات بترج إزديا فيهم بكي جبر وان بخوا تشتكي وسايقرنك ندي جوين دورة وقت الصالة 2011 بقريايم بهارة سال 2011 جارك دي يعني ويهنجي تاوس ندهاتا جيران جيل شيخان يعني شمرتيني برشاف أو قفت التيرورستا السر جيانا إز يازيد كرين تايبت جبر يعني ريو رسم هيشتانا دهاتنا جيران الشنقالي بشي أو يعني أو هجمت 2007 كيرتب وان بتكري دايبون جبر هيش أو دهاتا جيران. I had the impression that in Kurdistan or Shekhan there simply was not much interest, and there were also some internal political and financial tensions about the ritual. My guess back then was that this ritual may eventually disappear, at least from the Kurdistan-Shekhan region. Then ISIS happened, bringing a new appreciation for traditional ritual life. This spring, as I could see on Facebook, the peacock was paraded in the Kurdistan region again and was received with great enthusiasm. Okay, I can pronounce it. بجي وينجي أسفكريم كو كيرتي وكا جرينجي كوي نماري الجيانا إزدياد عطاوس كيراني جارك دي وبجي جبروان بتايبت جبروان يعني تنقابكيت سياسي و هل اقتصادي جي الحياة خلقي ده وباندوراوان السر فان ريو رسمه
بيجا اف باندورة دوسا كارن بكن تشتكي وسا ونداد بيلنا بخل كده دورة بشتي دسي سالة داعش دركت و كير هكا خلق جارك دي بان ريو رسمة بفكري في بهارة شوي ملسر فيسبوك جديد هكا تاوس جارك دي هذا جيران للجهة كي الهريمة كردستاني وخلق لك كيف شما جارك دي تاوس هذا جيران لنافوانت. Of course, the ISIS attack and displacement had a great impact on many aspects of ritual life, but changes can also be connected with time and social transformation. So, for example, old women told me about simple healing rituals that they used to do back at home when they were young, but these were not practiced anymore. يعني بيقومان و دربدريه و هيريشا داعش لسر خلقي يعني باندورك قالك السلبية أما زن سر حياتها خلقي هشت وقالك يعني قهارتن للحياة خلقي يا جبا كيجي دا شيبونش شوي سدمه جنبيرة كي وكا ميناك شمرة قد وقت أو يعني أكتشك شاوة أفتشت هذا جيران دا هناك خلقي ساخ كنجي إيشو أو دوان هر النفسية قريدايب بدر بدري وأوان با وهر جتشتديجي و شاوة مالاوي بخوا جارك دي بان تشتا بريبا نابا بان عادتي تخوا يعني وجبيرتك البرشابة دوه. On the other hand, there are new rituals like the Chira Kirin in Lalish at New Year. To be more exact, this is an old ritual, but in the past it was attended only by a handful of families, mostly of religious experts and leaders. For example, the family of the members of the Mir family. In the last 2 decades, however, with the building of new roads and more people having cars, it has become a huge communal event attracting great crowds. تشتي ديجي الآلية دي هناك ريو رسمي نودر كهدن وكان شرع هالكرني إلا الشيء يعني الشيبة يا روجا بريش سالانو وكم أم فقرين يا أم بتايبتي قالبكن يعني ريو رسمك قبله وخلكي بقلك يعني بهزارة هاتن بريو رسمي كوش خل جمالت إزديا وهمجي جا علم دار وخلكي دي وكوشا كوش كستا وكا مالا أمير هم كان شو عربيجن البان 20 سال داویده يعني آوا کرنا یا چه کرنا چند رید نو کرکا خلق بسهلتر بگهیا اوی دری علالشی اب ریاترم بیرد خوا و اب ریو رسم يعني زیده جی مزن بونه و خلق بهزاره بصدا و هزاره تشید. When one is carrying out field research, especially in a culture that has received so little academic attention as Yazidis, it is a good thing to be open and notice new topics that one initially did not plan to study.
This is how I discovered and started studying several aspects of Yazidi cultural heritage that I originally did not even consider. بجي وقتی یک یعنی بکولینه که سر چند دقیقه ازدی دکه یعنی چند دقیقه وسا اکا یعنی خواندنی اد اکادمی گلک سر نهاتینه اچی کرن بجی گلک جی باشه مروف لبان مجاره هموکا وگریه و خواندن سر شبکه افتشتی هکا ما بخودیتی لناف ازدیاده جزانی نخواه هکا از شوما نیوان ومل سروان نفیسی. One is Haribis. Sorry, I cannot pronounce that. Haribis or Levant Sangettazis. Of course, I knew about Haribis having read Christine's book, but I was never planning to work on this. Also in the Duhok region, where I did most of my fieldwork, Haribis are hardly sung anymore. And when they are not too interesting. Then in 2015, when I was visiting the cemetery of Mamshivan at Sarisal, I ran across a small group of Sinjari refugee women singing Haribis just to themselves. بجي يكش وان مجارة إدكا دبي يعني أم لكوليني باشتر سر بكن غريبيا هكا دوسا مرياتي قوتن بجي بيقومان زانم غريبي لنيف يعني كريستين بخوا كار لسر غريبيا كربو لكتابة خودا ومبخوا يعني المجيه مدن لبو أسكار لسر غريبيا بخوا بكن لبا مديد يعني قالك كار هيك ومروف لسر بمجاري بك ووينغا سال 2015 از چویما گورستانا ممشوان السری ساله مديد چند جنه دربدر الشنغاله لويدري كوم بوينه وغريبيه جخورت بيجن لوي گورستانه. I say singing in English, but actually they were composing right there on the spot their own songs or poetry about what they and their community had suffered. It was very moving, but it also displayed a sort of amazing creativity that nobody was paying attention to. جزء بيجم سترانغوتن بإنجليزي لوان غريبي الويدري جبا خوتشيت كر الويدري الويجهي ادكوتن وجبا خوتشيت كرن السر جيانا خويا بري كادا اشربي وتسر بشتي دا اشربي والسر يعني زحمة يد جيانا خوا ادنها اد جبا كوان وبجي قالك يجي تشتكي بزحمة بو وتلقارم بو لبا تشتدي يجي يكهات يخويا كرن أو وهوناندنا البيباواندا كو يكيجي باغا خونه دا چنده هنرك الوي تشتيده هو. It was not easy to collect more Haribis as funerals are not pre-planned events, but eventually I managed to record some. Each one was different, but they all displayed a mixture of tradition and creativity. I will soon have an article coming out about this, and we have uploaded these recordings in the digital archive of intangible cultural heritage that we are creating at the Open Society Archive. You can see it here, and it's accessible to anybody. So I don't know, 30 or so laments. وبجنا يعني ناس سهل بو يعني اشترت غريبية خلقي قيد بكي وكوم بكي
تایبەت و الدەوسامریات هاتنە گوتن و ینی تەنکاریتە وەکە پلانێکش بی تشتیرە دەینی و چی یا خەلکژی گەلێکی نەیمرتاحوتە و دەنگێوان قەید بکی البان ینی دەوسێت مریا و بان تشتێ وسە لێبا وانژ ینی لە بێ غەریبیەژیدە وەکە تێکلیەک ژە ڕێوڕسمە و ژە هۆنەرژی ینی بە هووناندنەك ئەوان هەردووە تێ خۆیاکردن بژێ ئەزێلبان نزیکادە گۆتارێکل سەرێ غەریبیە بەلاکەم و بژێ ئەف چەند تشتێ هەکە ینی غەریبێت هەکەمە بخوا قەید کرین هونکارن بێ وێبسایتێکە سەر شاشێدا خۆیا دکە هون کارن لەوێ دەرێ ببینن و ژێرت بژن the Open Society Archive. I think our time is running out, so I will mention only 2 more topics that I think are worth studying, and it's probably people there who can do it best. So Yazidis themselves. بژێ مژارەدی هەینە هەکە دیژم ینی گرنگە ئەف ئەکادمیک و لێ کۆلینەر بالا خۆ بدنێ و خوێندنان سەر بکەن. One is a teller of tales, or Chirokwan, people who told tales like fairy tales on long evening winters. Some of them were professional, but some of them were just family members. I think you also, Zeda, when you mentioned your grandmother. Before the coming of TV, Chirokwans played a very important role in entertaining the community. In 2004, I still managed to make some recordings with the Chirokwan in Sharia. But he told me that he was no longer telling his tales. People were not interested. They preferred watching TV instead. بژێ یەکەشوان مژارێت هەکە ینی گرنگە خەلک خوێندنێ سەر بکە ئەو چیرۆکبانی و چیرۆک بێژیە ئان نێف خەلکێدەیە بژێ ئەو چیرۆکوانی و چیرۆک بێژی گەلەگەل ناف خەلکی ئێزدیدە هەبوو و پشێب ئەف چیرۆک هات نەگوتن دا خەلک وەختی خۆبی بقەدینێ و هەمژی بەرە بنەبن و دانوستاندنە خوا بێگرە زیدەتر بکەن لێبا پشتی دەرکەتنە تەلەڤیزیۆنێ ئەو بژێوەکە زێدانژی پیشە پەی بەخۆ گوتی کرد هەکە ئەف چیرۆک بێژی کێمتر و کێمتر ببێ لەناو خەلکی ئێزدیدە بژێ یەک بژێمە وەکە هەفتەوینەکێ چیرۆک بێژێکێرە کرد چیرۆکبانێکی لە شار یان سال 2004 و وی گوتە هەکە خەلک وەکە بەرێ پاغەخوا یا گوهداریە وان چیرۆکەوان ناکە و هەموو بێتر دخوازن لەبەر تەلەڤیزیۆنە دەبن هێشتا هەکە گوهداریە وان چیرۆکە بکەن. However, I'm sure if you looked around among your older relatives and neighbors, you would still find some people who can tell tales if they get a willing audience. And I believe that such tales should be recorded because this has not been done so far. بێگومان هەکە هونگەڕیان لە ناو خەلکێ هیچ چیرۆکمان و چیرۆک بێژ ماینە هەکەبان چیرۆک و سەرهاتیا بیژن و هونکارن تشتی ئەرشیف بکەن بەری وندا ببێ. Just the last one, yet another topic worth attention is material culture, or what you may call traditional art. Like these carpets, or the women used to weave themselves. تشتێ دیژی ئەو چاندە مادیە ئالێف خەلکی ئێزدیدە
كهون بينن أف يعني محفور و تفال وأفتشتي وسان لي خلقي ده وكميناك. If you go to a Yazidi household today, you are unlikely to see a carpet like this because people have only store-bought stuff. I ran into this carpet only by chance. I was interested in wooden objects and asking about them for a colleague of mine. And when we were talking about this, this old Czech lady brought out the carpets she made in her youth. She said her family did not want her to display them publicly, so she just kept them folded up. She added that she was sure they would throw it away after her death. And other old ladies also later showed me some older woven carpets and bags. بجيت اشتديجي بجيت انه هفان محفورة وبخشكاو تفعله وتشتويد وسائل المالت ازديادة نابيني ناكولافا بجي همو هاتينا قهارتن بقنفة ومحفور وتشتويد نو انو در هكا اشدر بي جواكا ازدي اشوان رتي وبيجي بقوت مالا من نافيا از بي محفوري المال ده بكلابي المال ده دينم وشوية كيما الصندوق خدا هلقرت شميش ده. The tradition of Yazidi handmade carpet and weaving is clearly disappearing, and I doubt if it will be revived. These things are not very fancy or very elaborate, so I don't think there would be much of a paying market for these carpets. However, they are a part of Yazidi culture and past, and even if they are not made or used anymore, it would be a loss of a part of Yazidi heritage if they ended up in the trash bin. So collecting and saving them should be important. بجيش اجبر هكا المال ادخل كده بهيدا نابن قالك يجي وتشتكي جرين بيكون اللي في خلقي بقارين وهاتشي هيج المال دوان دهين هون كومكن الجهكي وبين بيشكش كيرش خلقي. Yeah, so thank you. Thank you for your attention. I hope it didn't go on for too long, and thank you for the translation. Galaxy Pass. قالك ممنونش كهداريا وهموكا ونها أمشان برسيارة. Thank you so much, Dr. Esther. That was wonderful. It was so wide-ranging. مالت آبا دكتور استر سبيت شبر بغوتارا خوش. Thank you. I think we have some Chan Prasiar in Mahena. Do you want to go to the questions now, Marie, or would you like to, is there anything else? Yes, I think we have time for 2 questions, and we have 3 from Shahab and 1 from Dalia. And Christine, I'll leave it to you. All of Shahab's questions are wonderful, so I'll leave it to you which one we go forward with. And just add my mala ta'ava to Dr. Esther and of course to Zaidan as well. Both of you, it was wonderful to hear your thoughts, Esther. I think maybe the first one of Shahab's questions. Shahab is one of our wonderful team of oral historians, Esther, and he says, why do you think oral traditions and historical resources are still not taken as primary sources by some researchers, even if sometimes they're older than the written sources? Zaidan, would you like to translate the question to give Esther some time to think? شهاب برسيارك جرين كرد بجي برسيارج دكتور اس شبيت كشما بيني يعني كشما اف ديروكا دفكي وادبيات الدفكي خلق ناب شخور يعني اف ليكولينر ناب نشخور وكا جدرت سركا ج
يعني جلي كولينة خورة سرشان دا إزدي وهتانها إد سريكو أوش إد نبيسكي كابنتر لنا في إزدياد. I'm not quite sure if this is true anymore in academic circles. So there is a really huge academic literature on oral history and oral sources and how they should be used, especially as regards subaltern history, non-authorized history, and so on. At the same time, we must all remember that both oral history and written sources must be treated with a certain skepticism, because neither are, you know, so to speak, gospel truths. So we should exercise criticism, whether it's written or oral, and it's the same kind of criticism. But I think this is being done these days. بجي از نزانم هتا شندي اب راسته که هیچ مثلا اف دیروکا دفکی یا ادبیات دفکی نایب کارانین وکا جدرکی سرکه لیبا تشتی از بینم افتشت الباندی سالت اتشویده قالك يجي هاتي وهارتن هكا ليكولينر بتربري خودنا أبان ديروك وأدبيات الدفكي إدخل كيزدي دا لكولين يدخل سرخل كيزدي بكن و بجي هكا نبيسينك بي كتابك بي يا أدبيات الدفكي جيبن ببي مروف بري خو بدوان برسيارة وهرب قومانا جي و عقلي الرخني وان بخوندي بجي هر دو جي شمرد بين لي اگر ما عقلي رخني بخوند. And then Dalia's question was I'll just quote her directly. Dalia is another one of our oral historians on the team. I was actually thinking about how many young people were here listening to you list the interesting things that could be done that no one had even really begun to truly treat. And I was hoping that all of them were getting very excited. Dalia's question is, after you changed your topic to work on Yazidis, from changing from Alevis to Yazidis, what surprised you or was meaningful to you about that change? Sorry, say it again. I got lost. After you changed your dissertation topic from working on Alevis to Yazidis, Dalia was wondering what surprised you or what was meaningful to you about that change. Okay, first of all, I was not anywhere deep in Alevi research. Yes. Like I said, I used to do late antiquity. So I was working on the so-called dualistic movements. We're talking 2nd, 3rd, 4th, 5th century. And then I wanted to change my subject, and I was interested in Turkey and Alevis. I met some Alevis, and it seemed a fascinating topic, and I like them, but I was not an expert. Okay, so this was just a plan. So it's not like I was really an expert, and then I met Yazidis, and I said, oh, how different they are. Yeah. وقتی ما يعني اسکول دور به ویم جاره علویات نچوب وقتی ما يعني بریاردای از مجاره اخویا بکولینه بگوهرینم بجيبتني او جي بلانك بو ودورام بلان خو گوهر بجي يعني لكولينك سروي تشتينك بجي ما لبيشي قوت شاوة أس يعني بريارة خدا بشتي و يكدي تسر فرشتيا كاري ويبك السر إزدي.
Well, I'm sure there's so much more that we could discuss, and there are actually so many more questions we have in the Q&A section and in the chat from YouTube. Dr. Esther, perhaps what you'd be amenable to my sending those questions your way via email, and we could distribute your answers to the oral historians. Dakhil, I see your questions. Fahad and Shahab, I know that you had more too. تشتدي اف برسيارد معي امكارن اج دكتور استر بيترا بشين ابرا ايميل و امي برسيارا يعني برسبيت ويل وفاغارين هر ابرا تكست ك فهد بي دخيل بي تيغليا ما هو همارها ونهمو تيم مين. But we've reached our time for today. So Esther, I will thank you on behalf of the Shinga Lives Toto team for your, as Christine said, your far-ranging thoughts on everything from how we earn access to a community to the various, advantages and drawbacks to bookishness versus the oral traditions, to even thoughts about what is left to do in this very exciting field. مالت آوا دکتور استشپید به شبرگود هات تا افکوت هاج مرگود تا چاو دست کاری خوکر و چاو زحمت بو دستی تا بگهیج درا و دورا چاو تا بتر شوی نف خلکی ازدی و تا جدرید خواب کار آنین و دورا يعني أو كونسبت كتابي و دفكاتي برامبريك أفهموا قالك يجي يعني مجارد خوش بونتاج مرة بحث كريرو. And I will take a moment to briefly look forward to next week and tell you all that we have a very exciting guest crossing the table next week. Dr. Christine will be speaking with us next week, and Zaidan and I will be doing the interviewing. And we're very excited to have her. I'll pause for translation. It's the end. Okay. تشتكي ديش قالك يكرين هيم بري خوابني قفن بيقام سرشاندا ازدي لبا ويقرنجيا بري خوا بدن بسر خواهاتنا في چانديجي دكتور كريستين ويل آلية دي إجفاتي رونية هفتيابي و أوي ببا مهوانا ما و أوج ماليه كوج مرة أوجي قالا كاري خبك بجباكت إزديرة بري استحسالي جنها وهتا روجا إيروجي. And she'll be speaking with us. And Dr. Esther, this is something you hinted at today as well, the interesting response and resilience after the genocide, almost strengthening some traditions you saw waning. Christine will be talking about something quite similar. She'll be speaking about the generational response to genocide, to massive disruption in culture, and the ways in which she has seen Yazidi culture really be truly resilient in the face of these terrific disruptions. بجي دكتور استشبات جيرو قال كر تشاول بشتي يفرمانه بشتي جينوسايد جارك دي خلق بسر خواهات و باغا خوا بتر بچاندا خوا کرن بجي دكتور كريستين بروفيسور كريستين وبمهوانا ما لحفتيا بي دا قالا أدن نفشت إد إز دي بك تشاوا بشتي فرمانا بسر خواهاتينا وبري خوا جارك دي داينا شاندا خوا أفهردو نفشي 7 سال لليوان دهيا بشتي دفرمان الجدا. So one more giant thanks to Dr. Esther for her thoughts today. Another Mala Ta'ava to Mamosta Zaidan, and we hope you will all join us next week for what promises to be another amazing session with Dr. Christine, with Professor Christine. جارك دي أمالا وهما فاتكن دكتور استر شبات هجيل بيدري قهداريا مكري و ويل هيفيا وابن الشاشمات ديسا ساعت هفت
ساعتها بغداد. Thanks. Thank you for the invitation. Thank you, everyone.